नमस्कार। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। नमस्कार। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। Well, let me go across to Tetri. Tetri, very important message there coming in from Sunita Kejriwal, because it signifies that Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal do intend to continue running Delhi from behind Tihar jail. Yes, in fact, from the day when Kejriwal was in fact in the enforcement directorate custody, or in fact even when he was sent to judicial custody and was sent to Tihar jail, from that particular point of time, Aam Aadmi Party has been saying that no matter what, Kejriwal will be the chief minister and will be running the government from the jail itself. However, also important to note is that BJP has been on and on asking to the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal to resign from the post of chief minister, and in fact I've also registered a complaint regarding the 2 orders for water and health that Kejriwal had issued from the jail to their ministers as well. But Sanjay Singh also yesterday to the public, while addressing this particular in fact gathering while he was released and reached the party headquarters, he has said this particular thing, that Kejriwal will remain the chief minister no matter what, and he will be the one who will be running the government from the jail. So certainly there is a kind of message that Aam Aadmi Party is trying to send, because you remember the kind of posters that Aam Aadmi Party is using, say it be in the Rally of India block, where we saw the posters of Arvind Kejriwal behind the bars, and yesterday also when there was this when Sanjay Singh was addressing the rally at that particular main podium, this particular poster of Arvind Kejriwal certainly symbolizes and gives a strong message that Aam Aadmi Party is trying to send. Say it be, you can also consider the fact that Aam Aadmi Party is trying to gain some emotional votes by sending a message that their chief minister is in jail, still he is running the government from jail. Now BJP is saying that it is Aam Aadmi Party who is trying to play a victim card, who is trying to play an emotional card and trying to gain votes by playing such kind of victim cards, to which Aam Aadmi Party has been responding that it is BJP who is involved in the alleged Delhi liquor scam, and no matter what, the government will be running from the jail itself. But we'll have to see that how this entire political episode unfolds, because LG has very clearly said that सरकार जेल से नहीं चलेगी।